história. Agora o cara paga 240 pau pra jogar o multiplayer, que pra mim tá quebrado. Na minha opinião, esse multiplayer tá quebrado. Aí você paga 240 conto pra jogar o Warzone, velho, que é um jogo de graça. É verdade. Porque o nego fala bem assim, não, aí você compra o jogo, tem umas armas X e Y pra você jogar, que quando você joga o Warzone de Ah, é graça uma não, skin, não, né? o Warzone de graça não tem. Meu amigo, na minha humilde opinião, arma é arma, mata de qualquer jeito. Na minha humilde opinião, entendeu? É a arma que você joga mais, que é a que você gosta, né? Porque Normalmente. o que acontece? O que está acontecendo com esses códigos? Eu fui percebendo ficou mais frequente agora nesse MW depois que rolou o cross-plataforma. Eu não sei se você lembra, assim que a gente começou o MW, você pegava a M4, matava que nem uma doença. M4 com 30 balas você matava 4 neguinhos, mano. Aí a comunidade chorou, 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 chorou. Aí os caras pegaram e transformaram a M4 numa arma de festim. Beleza. Aí eles lançaram aquela Grau, né? 5.56. Ah, A Grau tava matando no Warzone cabuloso, não tava? Tava boa tá. pra caramba. Aí os caras chorou, chorou, chorou. Agora a Grau só dá hitmark. É Entendeu? É isso que eu tô te foda, falando, né, entendeu? É cara? isso que eu fico Mas puto, a velho. comunidade, você sabe É que uma é o comunidade de console, choro, velho. né? É uma comunidade de choro. Os caras, ai, tá matando muito. Ah, não. Mano, não é só a arma que mata, é a habilidade do cara. Se o cara tem a habilidade, ele vai matar com arma ruim, com arma que for, velho. Tem a habilidade do Vai. cara, tem o PC do cara, tem a conexão do cara, tem se o cara é perto do servidor. Tudo isso influencia hoje em dia, cara. Tudo isso influencia. Mas o choro dos caras é. Mano, é cruel, velho. A choradeira dos caras é cruel demais, pô. Os caras choram muito por qualquer coisa, pô. Então, resumindo, essa comunidade é uma comunidade muito porca, mano. Essa geração agora. Os caras choram por Chorona, né? tudo, choram por tudo, pô. Nós que somos velhos, porque eu sou velho, tenho 41, eu sou velho. Entendeu? Eu jogo desde os meus 6 anos de idade. Eu sou velho. Na minha época os jogos eram difíceis. Não é essa coisa hoje em dia que tem uma seta indicando pra onde é que você tem que ir, não. Na minha época o negócio era difícil. Eu sou velho. Eu não ficava chorando não, velho, pela dificuldade do jogo não. Se eu achava o jogo difícil demais, eu pegava, largava de mão, vendia o jogo e acabou. Resolvi meu problema. Isso aí. Agora o neguinho faz o quê? Chora, 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 chora. Quer que os caras da produtora arrumem o jogo pra ele poder jogar, pra ficar filé pra ele. Nossa senhora. É umas coisas que não dá pra aguentar não, meu brother. E você, o que tá jogando agora? Hoje tô jogando, tô fazendo live aqui, ó, de Tales of Berseria, um RPGzinho maroto. Arantiox, eu decidi, eu joguei o beta, não gostei do beta, não gostei da movimentação, não gostei do áudio do jogo, não gostei das minas de ferro, não gostei das retículas, não gostei dos mapas, entendeu? Os únicos dois mapas que me agradou foi aquele mapa lá que parece de Battlefield, que tem as dunas, que é do deserto. Aquele mapa eu achei legal, porque o mapa... legal. Aquele mapa, sabe o que é massa daquele mapa? Aquele mapa é limpo, velho. Você sabe que se É, você olhou para as dunas e não viu ninguém, os caras tá dentro das grutas. Entendeu? Então verdade. é um mapa óbvio. Agora você vai jogar aquele mapa lá de Miami, é janela, é debaixo de carro, é Miami é encostado foda. em ponte, é do lado daquela parada do porto lá, tem uma parada, uma escadinha embaixo, tem uma porra de um portezinho. Não, para, moço. É uma camperagem monstruosa, pô. É uma coisa muito feia, não dá não, mano. Falei, não, esse jogo eu não gostei. As retículas, eu achei muito feias as retículas. Os caras podiam ter feito umas retículas menos poluídas, umas retículas mais limpas. Os caras fizeram umas retículas muito porcas, velho. Aí eu não me agradei desse código, não me agradei. É o primeiro código que eu não me agrado 100%, que eu nem cogito. O Swagger tava falando aí, eu entrei lá no... Eu fui ver um negócio que o Swagger tá postando aí, que o bot dele tá indicando que tá fazendo live automaticamente. Aí eu entrei lá no Discord dele para perguntar para ele como é que era que fazia isso, né? Como é que o bot dele tava fazendo aquilo. Aí ele falou que... Aí eu perguntei, aí eu perguntei para ele,
Swag, você pagou? Ele, eu tô pagando. Eu falei, então tá explicado, pô. Você tá pagando, você tem recursos a mais. Eu não vou pagar pra ter um recursozinho bobo, velho. Eu não vou pagar. Eu não vou pagar. Pagar em dólar, pô. Ainda paga em dólar ainda. E o que você paga em dólar, aqui do Brasil que você paga em dólar, você paga a taxação do dólar, pô. Eu falei, não, quero não. É um programinha que eu uso, o Restream, que você faz live em 4, 5 plataformas simultaneamente, entendeu? Uhum. Aí o que acontece? Ele pagou para ter um serviço que o bot discrimina as plataformas dele. Ele pagou por isso. Eu não pago por isso, mano. Eu sinto muito, eu não pago, velho. Mesmo que o valor valha a pena, eu não pago, porque vai ser uma taxação cambial que eu vou sofrer. Então pra mim é desnecessário. Eu não tenho grana pra isso, não. Eu tô com a pata quebrada em casa parado, não tô conseguindo grana, não. Então não dá pra mim ficar brincando disso aí, não. Mas o cara pode, né? Porque o cara pode, mano. Aí eu falei, se você já tivesse me falado no começo da conversa que você já tava pagando pelo serviço, você já ia me evitar um monte de dor de cabeça, pô. Que eu já ia saber que o seu tá funcionando acima do meu porque você pagou pela parada. E aí, tá melhor do pé, não? Cara, eu tô melhor, bicho. Tô melhor. Eu tô só com os ferros aqui. Talvez agora, essa semana agora eu vou Tirou lá ainda? tirar os ferros. Essa semana agora eu tiro os ferros. Semana agora, com fé em Deus, eu tiro esses ferros aqui. Aí já vai ser agendada a fisioterapia e provavelmente a fisioterapia vai ser agendada para mês que vem. Dezembro? Não, janeiro mesmo. Em dezembro o povo não quer saber de fazer fisioterapia pra ninguém não, moço. Em dezembro o povo quer... Para tudo, né? Oxe, o povo quer saber de peru, virada, cachaça. O povo quer saber disso não, moço. Fala, Leque. E aí? WhatsApp, Suave. motherfucker. WhatsApp. WhatsApp. Tem meu WhatsApp? WhatsApp. Eu já tenho Manda esse no WhatsApp. WhatsApp. Chega aí, fica quietinho. Eu já tenho ele que chega pra ouvir a conversa dos outros pra ver se os outros tá falando dele, viado. Já Ele senti a fica estratégia. escondido na moitinha Ele aí. vem na caladinha na ponta do pé e fala, vamos ver se esses bichos estão metendo pau em mim. Se tiver, ainda não senti, é muito fino. Eu entrei, o Remídio tava falando, eu não quis interromper, né, velho? Eu chegar e cortar Olha o cara caô, que olha o caô do conversa. educado. Olha o caô do educado. Eu Com sempre essa fui. manga aí, Arantiago, chupa, vagabundo. Aí, velho, é o primeiro corte que eu não... Velho, não animei, mano. Pra falar, eu vi a gameplay não, eu vi o trailer do Nuketown. Nuketown eu gostei, porque Nuketown sempre é bom, velho. Nuketown é o melhor mapa pra fazer camuflagem. O cara quer fazer cama, é Nuketown. Tá velhinho, é de 84, né? Ficou legal. Ele ficou estilo... Pra mim ele ficou estilo pós-apocalíptico, velho. Parecendo o cenário do Mad Max. Ah, é verdade. Mas eu curti, porque eles não mudaram a dinâmica do mapa. Eles só mudaram a aparência. É isso aí. Isso aí eu gostei. Mas não vou comprar esse, pagar 240 conto pra jogar no que tal. Eu Cada jogo um simplesmente Shot House, pô, quando ele voltar. Tá tendo morte tipo caótico, lá, mas é um mapa ruim do caralho. Não, aqui não presta não, ô, Alec. Presta não, velho. Eu só entro quando tiver shipment Shot House, pô. Os outros mapas eu não faço nem questão de olhar. Aí os caras, caraca, como é que você consegue só jogar simplesmente Shot House, velho? Porque é o único que dá pra me divertir, pô. Agora quando você pega um time caroço, mano. Você pega um time caroço que você nasce morrendo, dá ódio, viu? Eu jogo direto com o Scar, velho. O Scar gente boa, não o Scar xarope. O Scarface ou Scard? O Scar. É o Scard. O Scar gente boa, não o Scar xarope. Tem dois Scar. O Scar xarope ele andou meio afastado, anda meio magoado com o João. Tava um dia desse aqui chorando pra mim. Do nada. Que João, isso, que João. Ele tá jogando os zombies, né? Ele grudou nos homens, pô. Tá ele o kamikaze nos ombros. Ele grudou nos homens já. Tá Ele certo. gosta dos zombies. Ele gosta. Daí dá pra jogar solo, né? E o Black Ops 4 mesmo, ele é Dark Matter lá, pô.
nos zombies do Black Ops 4. Eu jogava bastante Black Ops 2, depois nos outros códigos Eu quase sou não level joguei. 1000 lá no 4 lá e depois que eu fui level 1000 eu saí fora. Eu vou bater cabeça com isso nada. Aí o Scapula me chamava, não, vamos pegar aqui a Dark Matter nos outros, você tá maluco, moço? Quero chegar logo no 1000 no multiplayer e largar isso aqui de mão. Ah, meu Deus. Jogando um joguinho aqui porque eu achei que o jogo era pequenininho, mano. E o jogo já tá me comendo muitas horas. Aquele Berseria lá. É, o Tales of Berseria. Deixa eu ver quantas horas que eu tenho jogando. Vamos ver aqui no saldo. Mano, eu já tenho 18 horas. 18 horas não, 18 horas é agora. Quantas horas eu tenho? Tempo de jogo. Tenho 27 horas de jogo, velho. Tô jogando a semana inteira o bagulho também. Eu vejo, tu abre live e tá jogando Nossa, essas o coisas. negócio é muito grande. Eu achei que o jogo era pequeno, cara. O negócio é gigante, mano. We could use a place to stay. Yep. Just finished cleaning, in fact. Mas o joguinho é bom, velho. All right, time to start Jogo não é ruim, deciphering this né? scroll. O joguinho é bom. Let's Eu wait vou somewhere jogar os dois outside jogos, so pô. Grim can concentrate. Do you think maybe I could stay and watch? I really do want to study the ancient tongue. I promise I'll be quiet and not get in Acabei de your way, cometer uma teacher. grave. Fui lá na What New Man, did you just say, comprei o child? do Eternal That lá. I'd be quiet. Aí eu não vi qual era a DRN, No, ó. A what did DRN you é da call me? Bethesda. Ô, raiva, velho. Teacher, you said you didn't want to be called ma'am. So O que é DRN, I que eu nem thought sei. maybe that. É o local que Yes, vai gerar, o sounds launch que vai satisfactory. gerar o jogo, entendeu? Tem vezes que é o Play, I'll teach you Origin, how to read ancient Steam. Avarost. Aí a DRN Thank é you da so much, Bethesda, teacher. velho. We'll leave you two alone Eu then. nem vi, comprei Let us porque know if tava anything barato. comes up. Quando eu fui puxar que abri a Steam pra adicionar o jogo, falou que aquele não era... Que não era... Válido. Que aquele não era válido. Eu falei, oxe, como não é válido? Aí eu fui olhar lá na Green Man, lá nos meus jogos, a porcaria da DRN da Bethesda, porque a Bethesda agora... Todo mundo tem launch agora, né? Listen, I don't know what they told you in Isolt, but this village is under the divine protection of the Empyrean Aminoch. They're tasked with performing the sacred rites of worship. And there's still a priestess today? Of course. And her daughter is training to become our next priestess. Although, I sometimes feel they push themselves too hard. Both mother and daughter are giving their all for but the Abbey O maluco doesn't me care tem com about any HS of de that. 12, velho. And they stole our temple from us. By force? An exorcist named Teresa came and heard us out. But from her words may have been kind. But that Aliás, doesn't change the fact that she agora demanded quando that você we tá worship jogando esse her jogo god. aí, você Inominat. pode In all voltar the years we infinitamente worshipped no mapa ou Aminoch, tem um not limite de once did votação? we ever try to force Normalmente others muda to adopt automático. our beliefs. Why haven't I Normal, seen this priestess she's talking about? Nossa, Tem esse Paul limite, Trap não. agora. Eu acho que não, é. Ah, tem limite sim. Você vota uma vez só, claro. Pode cair o mesmo mapa na outra rotação de mapa, pode cair dois diferentes. Não é tipo necessariamente igual Black Ops 2, que você podia ficar. Era 2 vezes seguida e. Do you plan on just giving up? Palamedes is Aminoch's temple. The priestess isn't the only one whose job it is to protect that temple. Why did the Abbey need Aminoch's Não temple foi badly enough TV to risk? cachar. But how will we protect our village from the demons foi if the comprar Abbey cerveja abandons dele lá e us? foi no We bar. won't be able to do Ha. business with the people of Meu amigo, Isolt se o anymore. João for Our no faith bar, in vai Aminoch chegar has nothing to do with the todo demons. tonto e When the melado. priestess gets back, I'm going Nossa, with her to certeza que você protest. viu o Khan, The velho. demon blight changed. The way things were. Vai chegar todo tonto e melado, coitado do João. Ricardo é que tava no veneno com o João, viu, velho? O chato. Nossa, o Ricardo tava no veneno, falando mal do João toda a direita. Eu falei, mas o João tá chato mesmo, velho. O João tá parecendo uma véia. So she digs being called teacher. She wasn't so Mano, fond of estou na me. mãe, filha da puta. So I guess he figured he needed an alternative. You can tell how badly he wanted to help her with the language work. I think our Malak boy's finally finding him. So it would seem. Cadê, João, meu sub? Não foi ele que chegou aí? Foi.
What connection do you think there is between the violent demon Teresa mentioned? Couldn't tell you. Could there have been a demon blight breakout here? This village doesn't look like it's been attacked, but Whatever it is. If it keeps the Abbey's eyes off us. you really will use anything and everything towards your own aims, won't you? Yep. Também And that quero ver no includes sub, you. Alex. Cadê meu As sub? I'm sure you've noticed. Puta. Aí, ó. Já mudou de assunto, ó. Senão o barro aí vai jogar, João. Cadê meu João? sub, Alex? Banning não tenho, local eu não tenho. religions. I'd imagine não that assino a is Amazon part Prime, and não. parcel what's spreading the Você tá good perdendo, word. viu? Mas o Prime é Other muito bom, gods velho. would only get in Minha the way. namorada tem, From what we é o filho overheard, dela, it ela sounds dá like pra they've taken quiser o over sub. Amanoch's temple, Palamedes, Ah, é, to use as se their deixa o base of namorado dar o sub operations. pra quem ela quiser. Sealing it Ah, off would be sabe, né? provocative enough. É Unless... dela, ela que paga a Amazon Do you Prime. think they need it for some Ah, other dá o sub purpose? dela pra mim, Shrug. não. As coisas a gente conquista, a gente não pede, não. Ah, meu filho, eu peço porque se conquistar é pedindo. Ah, dá teu cu pra mim. Cadê meu sub que tu não me deu até hoje? Eu te dou isso, filho. Oxi, Você tem só que- faz. It sounds Tu like só faz deciphering the live text de might take jogo some bosta, time. eu não vou dar Vai um jogar, João? Ah, então quer dizer que Hopefully você it'll tá all be worth it in the fazendo end. live de um jogo que I não me hope so, agrada, eu too. tenho que ir lá falar But mal do seu ancient jogo, eu tenho Avarost que is respeitar você, complex. pô. It's not just a matter. Oh? Then how exactly do you... I'm not Entendendo. sure Já vou about lá the e te dou sub, specifics aí você ainda myself, vem falar mal but de from minha what I pessoa. understand, you kind of have to intuit a lot of it. A language Então, based on falando mal da minha guesswork? pessoa pra mim diante de Thanks, old dead testemunhas. people. You're officially the Verdade, viu, caralho. Vocês não querem se beijar loucamente lá, Não, porque tá longe, ele já veio do boteco todo melado. Ele tava lá com Santana. Ah, Virou aqui também. pai meio, moço, bate com o bicho na Oh, mesa. ancient Avarost. You have the obstinacy of a spurned lover who refuses to move on. Even for you, teacher? Vai, João, Is this diz one aí. Três sábados crucial que eu line? não sabia I que era. can't Me wrap my secar, head não jogar around muito it. não, vou ficar pouco. Hein, João? O trabalhando. que você fez com o Ricardo, cara? Well, from what you've taught me so far, it looks like it says Saw, Popo, Mucho, Não, não me responde, mas Sancho. se for... Você é um miserável, moço. Correct, but if you merely translate it word for word, it ends up saying, the parent hates tomatoes, the child João, a sequência. eggplants. I doubt those have much to do with the Nominat. Vai, viado, diz aí pra nós jogar. Their grammar is nothing João, like Tá aí, ours. partido? Tu viu Sometimes nossa you have to americana? reorder the words, and even then the meaning can Hey, João. require leaps of logic and flashes of intuition. Tá me ouvindo não, João? Não tô te Tá. ouvindo. Tu Reordering. viu nas americanas, tá uma promoção de R$79 uma webcamzinha. Eu vi os Pocho, reviews dela, ela é bacaninha, cara. Pocho Melhor do que essa tua do Musan, Hulk aí. Pocho Musan. Can you read it that Mano, way? vai pegar uma webcam melhor pra quê? Pra ver ele mais feio? Não, não Pocho olha Musan. só, Now, João. where did you get that from? Esses são os Mano. amigos que você These carrega words pro are clã, João? lined up, like they repeat. And when I read this Ah, part that João, same eles way, faziam it just amizade, felt right. cancelavam até... Oxi, desvinculavam até Pocho do código. Musan. Mano, ninguém liga pra webcam em live não, If velho. that's Hey, repeated yeah. here, É then que nem eu, é que nem você streamando. Você acha que o povo quer ver você de rabo pro alto lá no reflexo do espelho? Atrás do C? Se você não quer, é um problema só Oh, that seu. has to Agora os refer demais to a adoram. Nominat. Aham. I think we're Eu on to sei- Eu something. vejo lá mesmo, a pessoa entrando nessa live, a Alright, so primeira if coisa we que fala lá, apply ó, this rule here, then Um dia desse, com os rabos pro alto. um dos meus inscritos pediu pra it me would engravidar seem to ele. be Eu a falei que eu book sou estéril. Ô, louco. of children's counting songs. Ai, caralho. It's Falei, not rapaz, about deixa a eu lhe falar logo Nominat. caso você fique What lá. matters is what the Olha, song entusiasmado que eu says, sou estéril. child. And I think you will be very interested in the É, às vezes ele words. sabe, ele queria tentar. Perdi um saco para uma rolemã. I wonder if they've made any progress yet. Shall we go check on them? Tá de sniper, João. Sai. Sei que foi que me travou ali, não podia tirar no cara. Ah, eu atirei no maluco lá e fui tirar a cara, velho. Tá pecado. Ai. Nossa, velho, esses caras tão usando smoke, João. Costa já, mano. Tomei full costa, Well, mano. any Ah, eu não tenho results? culpa, não. Yes, well, thanks to the boy here. Vocês ficar As tudo it no mesmo turns red out, glitch, he não é has bom, não. quite the knack for languages. Tá o João enrabando o Only time. because I've got the best teacher. Careful, honey tongue, you'll give this old girl Sabe ideas. respawn esse? Huh?
Now, child, I'm sure they're curious about the song we unearthed. Why don't you read it aloud? Yes, teacher. Agora os malucos vão nascer tudo comigo aqui. Song? Eight-headed is the lord of the land, with 7 mouths to devour malevolence. Through pulses of earth doth base nature's flow, as he awaits the time of awakening. 4 Empyreans may tear him asunder, but so long as there is one receptive to Cara, divine nasceram tudo aí pela power, direita, viu? Therians Como shall ele be forever reborn, in O sight of the problema é full que crimson o moon. Raspal tá... The nameless Empyrean hath Vou one mirar que esse cara vai dar heart. cara aqui. The nameless Empyrean hath one body. Therians? maluco no Essentially, Google. this ancient text you found is an A garagem. annotated volume of drawings and songs pertaining to Innominat. Annotated? Then hurry up and just tell us what it means. I'm sorry. So far, we've only figured out how to read the song lyrics. All right. I take it we're still in for a good long wait before it's thoroughly decrypted. Likely so, but if we want to find out what the Abbey is up to, we need to know what's in this book, no matter how long it takes. Cara, vão What the Abbey's entrar. up to, is it? I think we can learn much, even from the lyrics alone. The drawings depict him with 8 heads. One of them belongs to his main body, but the other 7 are his mouths. Those mouths consume malevolence, sending it along Earth Nossa, deu no pulses escopo back to that maluco, main deu body so demais. he can awaken. The 7 monsters fitting that description are called Therians. Matei, João. Matou ele, Right. né? Matei. Now, as for this malevolence, I have no idea what that Eu falo, o means. maior erro desse jogo é ter deixado o 12 de secundária, velho. What about the second part? I haven't studied much ancient Você history, acha but it que foi said this erro? world was created Lógico, by 4 mano, é muito OP, Empyreans. mano. Automaticamente você Earth, tem uma 12 water, de wind, secundária, and fire. velho. But they Não tem nem also call lógica você usar Innominat pistola an sendo que você pode Empyrean. usar 12. Eu mesmo tô jogando Perhaps a war Sniper broke 12. out between Innominat and the other Empyreans that resulted in him being sealed away. Eu gostei, But if cara. there is someone É to OP. connect with this divine power, the Therians will Tô keep falando que é ruim, spawning. Agora mas... vai ter And mais. just like that, Innominat A will be Arzônia, acho revived. que o bagulho de classe vai ser If igual ao do Shepard MW. Artorias fits that Vai, bill, Tia, dia and that 10. he's trying to reawaken Innominat, Mas vai everything lines up. Não, vai mudar, tipo, vai ser igual ao do Which MW. means our job is to Vai ser find tipo the assim, você Therians coloca uma and cut 12 off de Innominat's secundária. heads, Vai ter que usar so um to first speak. pra usar. But where do we even start looking for them? Vai ter a arma dos dois? Remember, Não, as the armas song vai ser states dos that dois, the mas o esquema Therians vai and ser. Innominat's body are Interação só de connected arma, through Earth não vai pulses. ter mudança no... If their Pegou job Pegou is lá? to feed Innominat, Matei lá, the peguei. most effective place to Vou position descer, them velho, que esse cara vai will be subir at aqui the com Earth sangue pulse nos olhos. points. Points? The places where the power of Earth Nosso time pulses não is sai desse power. concentrated. Places with that sigil. Nossa, velho. Hey, remember the barrier that was keeping this bug in the Acho que o forest? pau virou, velho. Wait, are you trying to say that thing's a Therian? And yet, Esse pau it would virou comigo explain why no the meio dos Abbey was malucos. keeping it locked up. And there was that same barrier at the villa, too. That's right. Do you suppose that was also a Therian? Does that mean the Therians Nossa, all você come viu in isso? different forms? Não foi você que matou o cara. Should we go to Os Logres malucos and vão check? subir. We've just Oh, started será que deciphering deu? the book. I'd hate to lose time on some fool's errand. I'd rather know at least a little more about what's in it before we make a move. Aí. Something bothering you, Deus, Grim? velho. Não gosto... This line. The one about Therians being forever reborn. Ah, matou o maluco, não. Meu Deus, o maluco antes de morrer tá com a mina. I just felt the same thing as I did in Warg Forest. The needle's pointing in the direction of Aminoch's temple, Palamedes.
Do I recall hearing that the Abbey took that over? Temples and ritual sites are often built on places thought to be rich in spiritual energy. Could the temple possibly be an Earth Pulse point? There's lots of Earth Pulse points scattered all over the world. If there's only 7 Therians, most of them will be empty. It's not like we have any better leads. If there's even a chance, shouldn't we go check it out? Better than sitting around waiting on the book. If nothing else, we'll find out what Laphicet is sensing. Just a theory, but if you were to kill a Therian... What? I guess there's only one way to find out. Never mind. Good luck out there. A troca de arma é muito lenta. Um maluco no meio. Ai, meu mano, que merda. Costa, velho. Esse modo matar. Nossa, o maluco mata na smoke, nada a ver, velho. Nem deu pra ver o cara lá, ele atirando. Tu viu? Uhum. Que isso, velho? Tá no controle. Ou ele tá no controle, ele tá usando um assist. E tá mirando. Ele tá enxergando é demais. É, tá estranho. Pode ver que ele tá mirando nos malucos e ele tá puxando. Cadê meu série de pontuação? Não, acho que não vou usar wave não, velho. Vou usar counter. Zoan. Cadê você, Zoan? Ué, caiu? Poxa, caiu. Não tava entendendo o que a partida não começou. Você vai ver? Não, tá cheio. Mano, isso que eu coloco assim. Go on, take a good look. You look like you can. Hey, over here! Who are you? The innkeeper's daughter. I just
I happened to overhear you all talking about going to Palamedes, and... Did you report us to the Abbey? Report? But you already have an exorcist with you. If you have any business, talk with her then. I'm Eleanor Hume, an exorcist with the Abbey. I want you to look for someone. A mother and her child went to visit the Abbey grounds, but They've both gone missing? Yes. The mother's name is Mahina. She's a priestess of Aminoch. Hold on. If she's a priestess of Aminoch... Right. Ever since the Abbey booted her out from the temple, she's been regularly gut one day. She never returned home. I can only assume that she went to go... And you believe they're being held at the temple? Oh no, ma'am. I just can't imagine Mahina would abandon her daughter like that. Kamawana is next in line to succeed her, so she's had a strict upbringing, but her mother truly loves her. Please forgive Mahina for her protests. I was just hoping you could use the Abbey's resources to track them down. I will do everything in my power to find them. Thank you. Thank you so much. Like Kamawana, I grew up with only my mother as family. I can't help but worry for them. Of course. Let's be off, Miss Exorcist. Volta nas forças.
Que safado. Eleanor, what's your game here? The mother and daughter, you mean? I don't care about that. Well, what then? Why are you actively helping us decipher the book, when we're using it to thwart the Abbey's plans? Do you think I might be deliberately misleading you? Laying a trap of some sort? Are you? I think you're a lot of things, Demon. But foolish is not one of them. I want to know the truth. I want to know what Lord Artorias is trying to accomplish. And there's something happening in the world right now. Unfortunately, little old Eleanor has never been deemed trustworthy enough to be given such information. So, my only option is to find out for myself. You've got the soul searching down at least. The Abbey and your band of rogues follow two different paths. But something tells me either will lead me to the same destination. And so you don't see any need to lie to us? Exactly. And what'll you do if those truths don't line up clean? I'm... as honest an answer as any. Either way? Yes, for now. Hey, could I ask... What is it? About the Therians. I've heard you call yourself a Therian before. No, none. Artorias... And that doesn't bother you? Does it bother you? Nope, not at all. If you're not worried, then neither... I'm surrounded by freak. But... was that truly the reason Ceres chose? Obrigado pelo follow, meu amigo. E aí, galera, como é que tá? Tranquilidade? Vamos aqui brincando um RPGzinho maroto. I'll finish this quick. Even a short weapon is effective up close. And training can help it get even closer. Mine is as long as I want it to be. Foi trabalhar ainda não, meu brother. Madam Eleanor. O nome desse jogo é Tales of Berseria. Tá em promoção na Steam. But Velvet takes it too far. You really think they're totally opposite? If Madam Eleanor is a white lily, if Madam Eleanor is a Na soaring verdade, tem muito jogo Pegasus, em promoção na and Steam. Velvet is a wolf in the shadow. If Madam Eleanor is a plate of spaghetti carbonara. I don't follow you completely, but I think I get the point. And since they don't share anything in common, some fighting now and then Beleza, just dá uma can't olhada be lá, helped. tá, se eu não me engano tá R$20. Okay. O jogo é muito bom, velho. Eu achei que o Eleanor jogo era sometimes pequeno, o treats jogo you é coldly. enorme. Madam Eleanor E gives aí, herself Swag, vai fully fazer to live the hoje não? salvation of others. But Velvet is bent solely on revenge. That means they're both motivated by thoughts of others. How is the cheerful and talkative Madam Eleanor at all the same as the brooding Peraí taciturn? que eu vou baixar aqui. You're just... I'm only tell. Yeah. It's all right if Eleanor. That just makes me... You. Huh? Eu vou baixar aqui. O áudio do jogo. E agora, tá me ouvindo melhor? Não baixei não essa carniça. Pronto, agora foi. Tá me ouvindo melhor agora? E agora? E agora? Não é possível que agora você não tá me ouvindo, mano. Não é possível, irmão.
Ah, só. O joguinho é bom. O joguinho é bom. Só que eu já tô OP, né? Eu upei teve uma ilha aí que tem uns desafios, maluco. Aí eu fui pra lá, sentei o bambu, fiquei foda pra caralho e fui a fazer as missões. Agora essa fase aqui é bonita, cara. Eu gosto dessas fases assim. Não ficou de vir aqui em casa, vagabundo? Por que tu não veio? They were nothing. Por que você não veio aqui, Diego? Ó, vem coisa nova. Vem coisa nova, mano. Só que eu tenho que terminar de upar o que eu tenho, ó. Vem cinto novo. 2 cintos novos, vai. Tá caralho. Deixa eu ver aqui. Só isso, sim. Ah, só. O que ela tem, maninho? O que houve com a neném? Não tá legal, não. Vai levar ele pro hospital. Vai levando daqui da cidade ou lá do Gama? Ah, só. Você já pegou o carro do seu chefe? É, aqui tá complicado mesmo. Mas tu já falou com ele? Senão eu pego o carro lá com a minha mãe, pô. Se tiver como te dar o papo que eu pego o carro com a minha mãe. O carro estando lá, você pega na hora. Ah, então beleza. Não, se precisar de alguma coisa, dá o papo, pô. Stop fooling around. Não, estamos aqui pra isso, pô. But I'm serious about my fooling around. Estamos aqui pra isso, para nos ajudarmos. Quer falar aquela música? I'm extra good at beating up the weak They were nothing. Vai lá, irmãozinho. Melhoras para o Enem. Vai com Deus. Valeu. A complete victory. They were nothing. Vem a minhoca. I'll finish this quick. Not bad. You too.
jogando Anjos. They were nothing. I'll show you the beauty of my spirit. A complete victory. Botar o pano e sapato ainda, moço. Demora por demais. Esse negócio fraco. I'll finish this quick. I won't improve by fighting. Taca. I'll show you the beauty of my spirit. Não aguenta nem a primeira pancada, moço. Your style is really unique. Opa, o tamanho do caramujão ali. Vou pegar de costas. Olha que caramujo, velho. Faz um negócio. A complete victory. A complete victory. Caramujão não aguentou atacar não. Não tinha um baú ali, cara? Impressão minha. Olha lá o baú lá, ia deixar o baú, ó. Ia pangarezar. Gente do nosso amigo aqui. Vem, a cobrita. I can't even call that. I can't really call it a fight. Nossa, tudo, cara. I can't really call it a fight. É você que tá aí, meu papai? Eu não. Tem uma coisa acontecendo lá fora, tem? Manda pra mim, moça. Come on, put up some fight, okay? Essas botas aí, velho, parece uma doença. Eu ganho essas botas o tempo todo. I'll show you the beauty of my spirit. You really do have a peculiar air about you. Max. I'll finish this quick. Max. Not even worth my time.
chega nesses lugares. Que tem uma pancada de lugares. I'll show you the beauty of my Come on, put up some fight, okay? Tem uma pancada de I'll show you lugares. the beauty of my They were nothing. They were nothing. This rocky shore just keeps going. Just don't step on any sea slugs, okay? Why not? What's the big deal? It's just that it isn't pretty. Their insides squish everywhere. Yikes. That sounds pretty traumatizing. Then again, if you pickle their innards, it makes for a great snack. You eat them? Oh, don't be a baby. You've had worse. Forget the sea slugs. Try not to step on the coral. Good point. Coral is alive and needs our protection. Or maybe it's because some of it can be sold for jewelry. I didn't mean either of those reasons. Although Manon appears similar to Maclear Beach. Now that you mention it, this area is covered by rocks. Maclear is just your average seashore. But Manon here was made by the slow corrosion. They were worn away by the waves? That too. But mainly, it was the handiwork of a rock-eating species of coral, known as ravening table coral. Stay in contact long enough, and they'll melt your flesh right off. Ah, so that's why it tingles every time I touch the coral. Why didn't you warn us earlier? I'll show you the beauty of my Who's next? That's the end for you! What an easy victory. I am invincible! I'll show you the beauty of my I won't improve, but... Sai daí, moço. I'll finish this They were nothing. They were nothing. I'll finish this quick. Ah, minhoca. They were nothing. Paralisou ali, que feio, nossa. Laffy said, have you been taking care of that rhino stack? Of course. I make sure to feed it every night before I go to sleep. How long are you going to keep on calling it a rhino stag, Rose? I don't know. It's a new kind of beetle, so it's gonna be hard to tell if it's really a rhino. You're asking a lot of questions. Bienfu, do you like bugs? Duh! I love rhinoceros and stag beetles both. What guy doesn't find them fascinating? Right? So which kind of beetle do you think it is? Oh, that's a tough quest, but guess what? Miss Mogulu taught me a surefire way to I didn't know there was a way to tell. Yeah, but if I do it, you gotta name it after me, alright? Come on! What guy doesn't wish he had a cool bug named after himself, right? And besides, Miss Mogulu told me that this technique is so good that it's only fair to have. So what do you say? Man to man? Oh, all right. How can I say no to that? Besides, Yay! Thanks, Laffy said. Alright, show me the bug. Miss Mogulu says you need to open up its outer wings and get a good whiff of... I'm pretty sure I remember rhinoceros and stag beetles smelling really... Is it really that bad? Why not find out for yourself? No thanks.
Maybe you shouldn't do this after all, Bien. You probably just want to hog the name all to yourself. Well, too bad. A real man never... If it packs a mean punch, then it's a rhinoceros beetle. And if it smells really... I don't know about this. Just let him do it, Laffy said. He's already volunteered. I can do this. Just you watch. This smell is... Whoa! He fainted with his eyes still open. Hey! Miss Moggy-Loo. As soon as I smelled it... He looks like he's having a bad I spy with my little eyes a kiddo who's spying at my bewitching waist. Oh, sorry. I just couldn't help it. What are those books, Oh, that's a great question. Since you asked, I'll reveal the secrets of my... On the right, I've got my household ledger in the back, and my magic encyclopedia in the front. That one I mostly use for oil. What's oil blotting? It's a girl thing. The two on the left are my heavy book, which I use for flower pressings, and then a super pop-up. When you open it, it pops out with the force of a raging... When an enemy has me cornered, I can just open it up facing a nearby wall and pop! Instant get-o! The only downside is that it's a real pain to try to get closed again, so I haven't used it in years. What about the book right in front? That's actually layer cake. Whoa! Really? Seared into its batter are precious bits of knowledge. Eating it is just as good for your brain as it... Wow! I had no idea. He's taking this so seriously, I almost feel All of your books are so interesting, Moggy-Loo. That's really cool. There's no end to your curiosity, is... What do you say? Want to take a closer look? Boy, would I. If you really do, then say, Moggy-Loo, I want to get to know you better. Moggy-Loo, I want to get to know you better. All right, I accept. I'll reveal to you my most private secrets. Wow, so that's what's on the other side of these books. I wouldn't have ever guessed that. What the... What are you doing with Laffy-Set? He said he wanted to see, so I'm showing him. You have no right to stand in the way of his desires. It's my job to protect him as his vessel, especially from someone so wicked as yourself. Also, what you're doing runs contrary to public decency. Witches aren't supposed to be decent. These bindings with the locks on them. This style used to be really popular during the Meliodas time. Now that I know you're such a bad influence for him, I'll be keeping a closer eye. If you can't learn to take it easy, nobody's ever gonna want to marry you, you know. Like you're a shining example of marriage material yourself. Hey, Moggy-Loo, could you turn them over one more time? I want to see how the book's attached to your belt. Yeah, sure. Hey, Moggy-Loo, I was wondering about that book you have on your waist. The one you called your heavy book, for flower pressings. Your curiosity truly knows no bounds, does it, kiddo? Okay, nobody else knows this, but since you're so interested, I'd hate to leave you hanging. My heavy book, the one I use for flower pressings, is none other than a collection of Bienfu's Bienfu likes to write poems? Yep. You'd never guess it, but he's actually just about the best Moloch poet around. Some people even call him the Great Norman Poet. Here, I'll read you my favorite one. If there is something unimportant happening to the east, I'm made to go there, and if there is something unimportant happening to the west, I can never rest nor be at peace. Every day... That's... Isn't it? That's what makes it so good for pressing flowers. It's so wonderfully... Moggy-Loo, your face has gone all sinister. I'll finish this quick. You really do have a peculiar air. I'll finish this now. What's this? Are we done already?
finish this now. I can't even call that... I can't really call it a fight. Tô aprendendo, né? Já tá quase aprendendo isso aqui. Agora essa batalha aqui pra adiantar o lado. I'm extra good at beating up. What's this? Are we done? I'll finish this now. Stop fooling around. I'll finish this now. I'm not one to go easy. Essa volta toda pra pegar um baú xoxolento. É brincadeira. Tá todo transporte, ó. Very nice. I'll finish this quickly. What's this? Are we done? What's this? Posso teletransportar para vários lugares. I'll finish this now. A complete victory! I'm extra good at beating up. Not bad. You too. Então você tem que botar o povo para caçar dinheiro. Scout ship. Vacilando aqui, mano. A gente tem que alimentar a galera. Cozinhar. I followed the recipe. I guess it worked. I'm done. Anything else need chopping? I'm confident you'll enjoy this. Bon appetit! A meal of magic and mystery. This is a thing of beauty. I think it turned. I'm extra good at beating up. What's this? Are we done?
I'm extra good at beating up the weak points. They were nothing. Os bichos estão mais fortes. Caramujo. Uau! I'll show you the beauty of my spearwork. I won't improve by fight. I want to prove. O negócio é infinito, velho. I'll finish this quick. Your style is really unique. Cheio de vida. Será que não tá fazendo nada? Ele tá fome. Qualquer coisa pode ver. Something good or fight. I'll show you the beauty of my spearwork. I can't even call that a fight. How can we incur a fight? Tem um teleporte lá do outro lado, ó. Venha, mulher cobrita. A complete victory. I'll finish this now. Come on, put up some fight, okay? Come on. Vou pegar de costa, Medusa. How about it, Laphicet? Picking up on anything? Yeah, in the I'll show direction you of the the beauty of my temple. spearwork. The feeling's getting stronger now. Not bad. Not You bad. too. É lá do outro lado, meu amigo. Olha onde aqui é o negócio. Pegar a cobrinha primeiro. Extra good at beating up the weak points. Correr. Come on, really? I'm extra good at beating up the weak points. I
can't even call that a fight. Vai. O negócio é que tem que registrar o bicho primeiro, tem que pegar. I'll finish this now. What's this? What's this? What's this? Tempo das Palamidas. Tempo, otário. Agora tá tomando pancada aí. What's this? What's this? A demon! The demon we heard about? Sounds like it's having fun. Then we'll use this distraction. Wow, look outside! This was a place of worship for Aminoch. The ancients built this sanctuary underwater for the same reason that Eumasia's temples were... But building this underwater couldn't have been easy. Aye. With the Earth temples, all they had to do was keep digging. Here. How did they do it? You can't split the sea like you can a log. They started by stacking giant stone blocks in the shallows, creating an enclosed space. Once they had done that enough times and secured enough dry space, they were able to dig into the sea floor. It's mind-boggling. The humans believed that by going through such great hardships to build these temples, they could show the depth of their devotion. Additionally, current research suggests the site of this temple... What? Are you saying I'm wrong? No, I'm only reporting what I've read in academic... How would coastal ruins sink into the ocean? When the Empyreans began their slumber, the land shifted, and this temple scholars were able to prove that the sand and the... Later, people carved an undersea tunnel to... Now that you mention it, I think I read that book too. That's the one. Have you read it, Eisen? No. I only read the first... The problem with the stone enclosure theory is that each time you expand the enclosure, once that was pointed out as being too inefficient, the revised edition has a number of competing theories. I will then. So, wait, was that a complete rebuttal of Eisen's... That was not my intent. It's okay. Archaeology is a continuous process of asking new questions and making new discoveries. What's it matter anyway? Let's just get... There's no Empyrean here, right, Eisen? If you're worried about it, why not flip that coin of his? Heads, no Empyrean. But it always comes up tail. Like I said before, these temples are nothing more than places. The current religion started when humans, fearful of natural forces, began to worship. If you're concerned about whether or not one is sleeping in these ruins, just remember that they're very Be that as it may, Enominat certainly exists. Aye. But I've never heard a single story of anyone actually seeing an Empyrean. Enominat must be a special case. Must be. I suppose so. If there were 4 more like him, and they were all trying to stop us, we'd be sunk. I can't disagree.
show you the beauty of my power. Stop fooling around. I'll show you the beauty of my firework. Is it all or is there nothing? They were nothing. I'll show you the beauty of my firework. Come on, put up some. Tô sabendo, eu tô lá na tua live. Uai, eu saí no mesmo lugar? Já que eu saí no mesmo lugar, eu vou salvar essa bexiga. Oxe, vocês voltaram? Vou matar todo mundo. Finish this now. I can't even call that a fight. Feiticeira. Falta mais um estudo pra me completar. I'll finish this quick. You really do have a peculiar air. Mas espanca, meu irmão. Não é uma pulseira ali, cara. Cadê a pulseira? O cinto. Vai colocar no cinto já. Chave. Tem que ativar as asas. Está escrito nas estrelas. Tem alguma escrita. No caso se apresenta um símbolo que controla o fluxo da água. Se encher de água, o símbolo ficará azul. E a água forma uma barreira, bloqueando a passagem. E se você secar com fogo, o símbolo se torna branco e a água ficará imóvel, liberando a passagem diante dos seus pés. Deixa comigo. Deixa comigo, que eu vou meter fogo. Parei! I'll show you the beauty of my spirit. A complete victory. Não aguenta não, é parede. Achar um diamante aqui ali. Obrigado pelo follow, meu brodinho. Opa! Taca, você taca. E agora, pra onde é que nós vai? Pela esquerda ou pela direita? Ixi.
A água foi pro saco. Esse aqui é o da esquerda, lá do outro lado, mano. Olha lá, cálice de calameiras. Quando um cálice está cheio de água, a pasteira viva, o derrame bloquear o caminho. Use fogo para ferver a água e interromper a caixa de caminho que você siga adiante. Linha que os caras às vezes servem para outras coisas também. Ó, tampou o buraco lá de novo. Ó, tira isso daí. Desbloqueou? Vamos lá. Eu só posso dar essa parada só uma vez? Vou ver do lado. Aqui eu pude colocar. Só fala que tem um engate só. Não fala que eu posso colocar nada. I love it. Verei as duas portas superiores da escada. Tem um teletransporte. Um teletransporte do lugar. Tem uma joia cravada. Você pode remover. Obteve a pedra preciosa em forma de lágrima. No formato de uma lágrima, essa joia foi encontrada presa a um monumento. Vamos lá pra onde? Vixe Maria. Acho que eu nasci naquele lugar bloqueado. Ramo feio. É isso mesmo, né? Dentro do lugar bloqueado. Voltei. Eu acredito na rapaziada. Tá, e daí? Encaixei a joia. Aqui eu não entro. Peraí, tem uma coisa errada. Checar. Aê! Abre-te, César! Sempre funciona. Abre-te, César, sempre funciona. Alguém tá possuído ali. Well, it wiped out the security for us, but... Hello, Missoula!
Ixi, o lobisomem não gostou dela. Well, look at that. Wolfie's got the crest of Aminoch. The same pendant worn by priestesses. Then that makes this demon. Yeah, she must be the missing mother, Mahina. Can't be. Porrada nela. Alô, bizarra. Don't just stand. No mercy. Logo um catiripapo na orelha. To think a priestess, beloved by her village, would become a demon. Eleanor? She's never going to be the same again. This is the least I can do for her. So says reason. Huh? That feeling. Damn! Deixa ela fugir, né? Let the demon be. We don't need it. Ele podia ter sugado esse demônio aí, né? Ficado mais forte. Sempre foi mais forte. Opa, minha expedição chegou. Vou pegar o prêmio. Alright. Vocês estão de sacanagem, né? Sacanagem, só pode. Olha, eu vou pegar de costa. I'm not one to go eat. That demon. I guess she caught demon blight when she was looking for her doctor. Yeah, that's what the girl at the inn said. But even after turning into a demon, she's still searching for her daughter. Well, Ropero, Korogane, and Dial all remember what they wanted when they were human, right? Demon or not, she's a mother. It's no surprise she would still be protective. It could be that. Well, I hope that's what it is. I know that must be how she felt as a human. But demons don't have a sense of motherhood or any such thing. You saw how violent she was. She's not Mahina anymore. When she became a demon, she lost all capacity for empathy and love. Velvet and Ropero still have empathy. One demon left unchecked could take 100 lives. And this one's even willing to attack exorcists. Demons can wipe out entire villages, even cities, just as they destroyed my village. Thus, my path is clear. Eleanor is right. There's no turning back once you've changed. Perhaps it would be a mercy to grant her peace through death. Stop fooling around. But I'm serious about my fooling around. Is anyone not really an Imperium? What makes you ask that all of a sudden? Well, according to the song Grim Dá deciphered, comida pros Illuminati is an cachorros. eight-headed dragon, right? The Empyreans are supposed to be these holy beings, but using Therians to feed on malevolence sounds more sinister than divine to me. You've got a point there, and even less so when we're talking an 8-headed dragon. Is it so far-fetched? What do you think will happen if the Therians come together in one place? Well, it wouldn't be good. My guess is they'd merge together into a giant, horrific monster. I can see your worry. Right? And that's 8 heads with only 6 of us to take them on. It'd be more than we could handle. I'd have to conjure up a double or two. You can do that? Of course not. Then why mention it? What is it, Lafayette? Do you think each head would act of its own free will? Because if they do, they'd be uncoordinated, bumping into each other and going this way and that. If we fight as one united whole, I know we can win. Yes! If we work hand in hand, victory is ours. Right, everyone? Huh? Us, united?
Have you looked at us recently? Well, I... Dá uma saidinha aqui, guys. Já volto. Preciso de mais ou menos 1 hora, mais ou menos, no máximo.